Good evening, everybody. This is Olivia Morgan, an IELTS trainer at Riyadh Academy. On our first writing webinar session, هنتكلم عن important points أو important beliefs, and we will discuss each one of them in details whether they are really true or not. طيب، ايه هي البيليفز اللي عندنا أو most commonly said؟ أول حاجة that planning before writing is a waste of time and that you only have 1 hour, so start writing immediately. يعني بيقول ان في ناس بتقول ان البلاننج عامة او الستيج بتاع البلاننج اول ما تبدأ الرايتنج هو عبارة عن تضييع للوقت، وان انت لازم تبدأ writing على طول او directly علشان انت عندك 1 hour فمش هتلاقي وقت. تاني حاجة ان انت if you plan well you will not need to review after writing. You will not have time anyway. يعني انت لو حتى قررت ان انت تبلان very well هتاخد وقت معاك جدا ان انت تنفذ اللي انت what you've planned for في الرايتنج نفسه، فبالتالي مش هيبقى عندك اي وقت خالص ان انت تريفيو and you're not even going to need it، مش هتحتاجه. ايه تالت belief عندنا؟ ان انت you must and have to say or have to start with task 2. يعني هنا في ناس بتقول ان انت ده اساسي ان انت تبدأ من تاسك 2 عشان هي فيها ماركس الاكتر وده رول، فاحنا عايزين نعرف ان ده برضه true or not. رابع حاجة او رابع belief ان احنا بيقول the assessor is going to check the authenticity of the information and statistics given on task 2. طيب هنا بيقول او في ناس بتفتكر ان الاسسر او الاكزامينر basically هيتشيك المصداقية أو ال credibility بتاعت ال information اللي انت هتستخدمها في ال evidence أو your own supporting details especially in task 2. فاحنا برضه عايزين نعرف ده الكلام ده صح ولا لأ. تالت رقم 5 عندنا أو belief number 5 is basically that you only need to practice writing as much as possible to master the skill. طيب هنا بيقول ان انت practice makes perfect، يعني ال practice او اللي انت the more you practice هتقدر تماستر السكيل اكتر. برضه عايزين نعرف ده هل كلها صح ولا في حاجة تاني المفروض ن add to it in order to improve in writing. اخر حاجة بقى ان انت it's almost impossible to pass band 6 in writing، اللي هو اصلا مستحيل او صعب جدا ان انت تحقق الباند سكور 6 في الرايتنج. طيب are these tips true to get a high score in IELTS writing؟ انت شايف ان دي فعلا tips اللي هي genuine enough صادقة enough in order to get you the score that you have achieved, like you try to achieve or you're dreaming about؟ احنا كريال اكاديمي عندنا حاجة ما بنقدرش يعني ندي اي تب او ندي اي ريسورس او اي direction او instruction من عندنا لحضرتك او كinstructor IELTS instructor to his students ان من غير ما نرجع للبيسك بتاعنا او البوك ان احنا we do abide by which is the criteria. الكرايتيريا دي اصلا مش بس من real academies trainers، لا ده اي IELTS examiner that is professional enough in order to get you assessed. طيب انا بقيمك على اساس ايه اصلا في الرايتنج exam؟ هو الكرايتيريا is based on the 4 marking points. ايه هي 4 marking points؟ number 1 task achievement or task response، اللي هي قد ايه انت عرفت تحقق من التاسك المطلوبة منك. تاني حاجة coherence and cohesion. تالت حاجة lexical resource. and رابع حاجة grammatical range and accuracy. الكرايتيريا هتبقى بالنسبة لك أو بالنسبة للويبينار سيشن النهاردة لكل sayings هي ال key to your own doubts or any further doubts you will have، اللي هي الشكوك كلها اللي عندك. طيب تعالوا نبدأ بأول حاجة موجودة عندنا في الكرايتيريا اللي هي task achievement. هي اسمها task achievement في task 1 وبنسميها task response في task 2. ايه هي المينينج او what's the definition of task achievement؟ Again, like we said, it's basically to what degree the question has been properly and sufficiently answered.
يعني انت حضرتك عندك question لتاسك 1 او حضرتك عندك question لتاسك 2 في اي module either academic or general training. ال question ده بيبقى فيه number of points that need to be covered in your writing. فانا بتعامل على اساس ان التاسك achievement ده بيركز على، او انا ك IELTS examiner بركز على البوينتس دي هل هي كلها متحققة في الرايتنج بتاعك ولا لا. number 1 عندي المين بوينت التاسك requirements، اللي هو زي ما احنا اتكلمنا ان بيبقى في التاسك او في الكويستشن عندي a number of points. فانت مثلا عملت هما مكتوبين مثلا في التاسك 3 points، فانت حققت 2 points وسبت التالتة هتخسر marks، you're gonna lose marks. عملت 2 وعملت التالتة اصلا irrelevant، يعني مش ليها علاقة بالتاسك اساسا، برضو هتخسر marks. فانا بركز ان انت اللي انا مطلوب منك في الكويستشن هل هو متحقق ولا لا. number 2 sufficient details، يعني in other words I came up with an idea and قلت ان question عندي point number 1 هو ده المين topic بتاعي او central topic for each paragraph. فانا عندي مثلا point number 1 دي لازم أن support it with some details with some examples explanation and so on. لو انا ركزت على اول paragraph وحطيت فيه مثلا details اكتر من second paragraph، او في task 1 انا قلت مين features قلتها في ال overview او في ال summary بتاعي وما عملتش ال breakdown بتاعها supported enough، برضو I will lose marks. لو انا fully cover them I would be able to achieve a band score or a very good band score in task achievement or task response. فدي تاني حاجة. طيب ايه تاني بركز عليها ك IELTS examiner او بأسسه بناء على ايه؟ على structure بتاعتك. For each task has got a specific structure. الستراكشر دي اللي هو الفورمات بتاع الرايتنج بتاعك اللي ليه علاقة بالتاسك واللي ليه علاقة بالموديول برضو. We will talk about this in details يعني in a few minutes. الdevelopment اللي هو أنا at least I need your paragraphing to be developed. أنا عايزة أعرف الباراجراف مثلا introduction، مش هحط introduction وبعد كده أرجع أدخل conclusion وبعد كده أبتدي أدخل في أول first point. لا، هو introduction first body paragraph second body paragraph and conclusion. For example مثلا دي بالنسبة لتاسك achievement أو task response. طب تعالوا نروح لحاجة تانية اللي هي coherence and cohesion. It's really important. طيب أنا ليه important؟ احنا عايزين نعرف المعنى الأول. What's the meaning of coherence? Coherence here means the unity of ideas. احنا فاكرين لما قلنا في task achievement عندنا number of points. طيب أنا في task 2 مطلوب مني مثلا إن أنا write an essay about X and Y. فأنا عندي 2 ideas هنا. أنا لازم أعمل حاجة اسمها logical sequence of the idea. ازاي هخليهم connected؟ هو ده what makes my writing seem coherent somehow. فده برضو بركز عليه. طيب ايه cohesion؟ الcohesion هو عبارة عن the unity of structural elements. logical sequence of your ideas دول هيطلعوا بناء على ايه in a verbally يعني verbally speaking. In a verbal form I need to focus on the paragraph management. انهي paragraph بيسيرف what idea ومحطوط فين وسط الستراكشر كله، وفي نفس الوقت ايه هي السنتنسز. برضو في هنا point ان هي السنتنسز برضو ليها يعني logical sequence برضو، ان انا first sentence هو ده الستراكشر element بتاعي. مثلا first sentence هو دي هنا introduce body paragraph، بعد كده بحط explanatory sentence ان انا give it more details، بعد كده عندي examples، وبعد كده conclude body بس اللي هو first paragraph I wrote about. فدي برضو حاجة ليها علاقة paragraph management in order to create a progression اللي هو الترابط اللي موجود في writing بتاعك كله. ايه اللي بيساعدني ان انا من ضمن structure elements اللي بيساعدني ان انا احقق logical sequence ده اللي هي my effective use of cohesive devices. For example, if you want to add an information
عشان اقول ان انا I'm going to add an information ازود معلومة، فانا I can say something in the beginning of the sentence in order to like tell you that this is what is the sentence about. يعني انا مثلا قلت in addition دي معناها ان انا من قبل ما اكمل قراية بقية السنتنس انا عرفت ان انت هت add information. فدي برضو مهمة جدا بالنسبة ل cohesive devices. برضو في كتير قوي على فكرة، بس اهم حاجة ان انا I need to follow the function per each cohesive device that I use. يعني امتى بأد what words to contrast, what words to contradict and so on. تالت حاجة عندي اللي هي lexical resource. Basically يعني from the word, from the way that you look at it, you will not be able to probably يعني be familiar with it. مش هتحس ان هي الموضوع يعني الكلمة دي مشهورة قوي، وده اصلا يعني حط ده لنفسك المارك بتاع المعنى اللي انا او what I'm looking for in your writing. Lexical resource is basically a fancy word for vocabulary. يعني I could have written vocabulary أو we could have written vocabulary، بس هي دي عشان to tell you that one of the most things that I look for in your use of vocabulary is your range of less common vocabulary. Lexical resource is less common. طب أنا ما استخدمش vocabulary ليه؟ عشان عندي another more advanced word for it. فده بيتست الادفانسمنت بتاعت الرينج بتاعت الفوكابيولاري بتاعتك او حصيلة الكلمات بتاعتك. تاني حاجة عندي paraphrases. برضو بتست your capability of choosing more than one word more than one way in order to deliver the same meaning، اللي هي through مثلا او the most common thing in paraphrasing or technique in paraphrasing is synonyms. Synonyms is basically like two words give the same meaning but they are different in letters and in all. يعني مثلا أنا عندي كلمة beautiful، عندي كلمة beautiful هنا عندي other synonyms for it زي كلمة handsome، الاتنين معناهم جميل، بس beautiful و handsome are not the same in the letters، فدي اسمها synonyms. They are different words but deliver the same meaning. هنا ليه synonyms important؟ عشان برضو بتست الرينج بتاع vocabulary عندنا، فأنا برضو لازم يبقى عندي variety of words to deliver the same main idea I'm writing about. في حاجة مهمة بقى هنا لازم نتكلم فيها، اللي هو أنا بستخدم synonyms، عندي synonyms كتير جدا عشان دي للناس اللي بتحفظ الword lists. لا، هو مش صح خالص ان انت تحفظ word lists وانت مش عارف الكونتكست فين اللي انا بستخدم فيه الكلمة دي. context يعني زي situation بتاعها او محتوى بتاعها. فانا عندي حاجة هنا برضو بتحاسب عليها اسمها word choice. انا عندي beautiful وعندي handsome، وهنا there is an example. He is a what man. كلمة man هنا will I be able to use beautiful? No, wrong. The right word for it handsome. مع ان الاتنين معناهم جميل، بس in English لا، هو man the way that I would describe a man is to be handsome or good looking. فدي حاجة تانية مهمة لازم نتكلم فيها او نخلي بالنا منها. اخر حاجة عندنا بالنسبة للlexical resource هو برضو ال word spelling. ثواني نطلع للإكزامبل. عندي حاجة ليها علاقة بالword spelling. يعني أنا مثلا قلت beautiful، I need to make sure that the right letters for them are ranked and written in the right order. فدي مهمة جدا اللي أنا برضو بخلي بالي منها، as an IELTS examiner بأسس you accordingly. ايه بقى آخر حاجة عندنا في الكرايتيريا كلها اللي هي grammatical range and accuracy. يعني حصيلة الجراماتيكال structures اللي عندك قد ايه وقد ايه هي correct. فأنا بفوكس على two things that your grammar that you will be using must be correct but also varied يعني different. طيب ايه أول حاجة لازم أركز عليها؟ ان أنا complex structure حاجة ليها علاقة بال advancement of your sentence structure. يعني انا بستخدم if conditional ولا لا،
بقدر استخدم الباسيف ولا لا. عندي الverb form نفسه اللي هو past participle am I using it in the right way or not. فدي complex structure برضو من ضمن ال complex structure points that I must have a variety of أو تنوع اللي هو sentence types. عندنا most common sentence types هم 4: simple، وعندنا compound، عندنا complex، عندنا compound complex. دي حاجة برضو مهمة جدا لازم بركز عليها، ان مش بستخدم الwriting كله في one sentence type بالsimple، لا انا بيبقى عندي تنوع، بيبقى عندي range عشان كل واحدة بتdeliver a certain purpose هنا. you can google it and you can actually get yourself practiced on how to use a variety of sentence types. تالت حاجة عندنا اللي هو accurate use of verb tenses. في حاجة اسمها consistency of the verb tense. يعني مثلا عندي في task 1 بيتكلم على in this kind of statistics أو in the academic module in this kind of statistics they occurred over a period of 10 years or the last 10 years. طيب آخر 10 سنين دي ملاش علاقة بدلوقتي، I will have to focus on using the past tenses. دي هي ال accuracy أو ال consistency، إن أنا مش بعد كده بدخل في future على آخر ال essay اللي عندي، لأ، أو ال writing اللي عندي، لأ، أنا follow one tense depends on the question or the task given to me. حاجة مهمة قوي بقى اللي هو إيه to save lives، يعني really punctuation saves lives، اللي هي your use of the punctuation. امتى بستخدم الكوما وبستخدمها ازاي، وامتى بحط semicolon، امتى بحط ال full stop period in order to avoid sentence errors. يعني زي run on sentence. The run on sentence is when you keep on having the full paragraph written without a single period. بيبقى كاتب كل البوينتس مع بعض مثلا بlinking and فده بيأفكت كتير جدا على الستراكشر بتاعتك وعلى ان انت عندك lack of use of punctuation. it's really important. طيب كده احنا خلصنا الاربع حاجات او الاربع main 4 points اللي هتكون بالنسبة لنا the book that we will abide by and find the answers to. طيب تعالوا بقى نشوف answers، نلاقي answers للبيليفز اللي عندنا دي. اول حاجة planning. The first belief is that planning before writing is a waste of time. مضيعة للوقت. You only have 1 hour so start writing immediately. يعني لازم تبدأ في أول دقيقة عندك writing directly. طيب هو أنا أصلا بستخدم planning في إيه؟ هو أنا بستخدم planning في كل task عندي في writing. ومبدئيا an answer to this kind of belief is that no, actually planning is the master key to a well-written letter, report or an essay. ازاي؟ هو ايه اصلا الاول task 1 في academic module. task 1 is basically about writing a report. يعني بيطلع لك حاجة زي كده، الquestion بيبقى فيه كذا task ان انا I have to follow او كذا requirements that I have to follow and accomplish in my writing. ايه هما؟ Number 1 to summarize, to select, to report, to have the main features, and finally to make comparisons. طيب my writing or the writing word count it's 150 words for task 1. طيب أنا هحتاج planning كده في إيه؟ أول حاجة I need to identify the graph type. هو هيطلع لي pie ولا هيطلع لي like line graph ولا هيطلع لي one of the 6 types that are very famous in task 1. line graph, bar chart ولا أنهي graph type الأول إن أنا لازم أركز فيه. فدي برضو بحتاجها إن أنا I need to study the question very carefully, the type itself or the graph itself very carefully before I start writing. ليه؟ لأن أنا through my study to this kind of graph أنا بركز على the most striking features اللي هي ال main features اللي very obvious. إيه هي ال highest؟ أنهي features the lowest؟ We try to think of them together in order to find
what groups them. ليه؟ بشوف ان انا من خلال الجروبينج برضو لما باجي plan for او in my planning period, while I'm trying to group them, I'm trying to make comparison prepared beforehand قبل ما ابتدي او I start writing task 1. في ايه تاني بحتاج فيه planning؟ ان انا think of the language of trends. ايه language اللي هي بتكون related to the graph itself or the graph type. يعني مثلا انا لقيت pie chart. pie chart اللانجوج بتاعتها مش هتكون زي bar chart for example. a bar chart we speak of numbers. Usually the pie is about amount or proportion or percentage. فأنا لازم أركز أو pick the right language for that is suitable per each graph type. حاجة أخيرة plan for, which is the structure and the tenses. دي برضو مهمة جدا. ايه ال structure ان انا I need to follow. هنا بيقول summarize. طبعا عارفين ان the most important paragraph in task 1 academic module is overview, لان هو ده اللي بيركز فيها اصلا. هو ده ال first impression that I make for to leave to the like the examiner that reads my writing afterwards. طبعا بشوف ال tenses. يعني في الجراف بيقول مثلا from 20 it happens أو this kind of statistics happened from over a period of the last 10 years. يبقى أنا مش هستخدم present هنا. فدي برضو كل ده مش هينفع يطلع في writing أو once I start writing immediately. ده كده بالنسبة لتاسك 1. بالنسبة لتاسك 2 بالنسبة لتاسك 1 بس general training module I'm writing a letter. بستخدم ال planning في ايه؟ زي task 1 في ال academic module أنا بركز على graph type. هنا أنا need to identify the letter type. فال letter type عندي 3. عندي formal, informal زي اللي طالعلي هنا اللي هو you write a letter to your friend ال question اللي عندنا. و finally semi formal. فأنا دي برضو مهمة ان أنا I need to identify the letter type. ليه برضو؟ First, from my identification to the letter type هقدر أعرف التون اللي هستخدم بيها أو اللي أنا هكتب بيها. وفي نفس الوقت ايه هي lexical resource أو grammar structure that I'm going to use in order to deliver this tone verbally. وطبعا بركز على الستراكشر زي academic module task 1 برضو الستراكشر that is proper or convenient for this letter form. And finally the requirements. I need to make sure that the requirements هنا زي ما عندنا في question عندنا 3 requirements that you have to explain, describe and suggest. I need to make sure that these 3 points are all fully covered in the writing, the letter writing that I have. ايه تاني عايزين ال planning فيه او بنحتاج ال planning في ايه تاني؟ في task 2 بالنسبة ل both ان دي similarity بالنسبة ل either academic او general training بلاقي ان task 2 موجودة للاتنين وهي عبارة عن ان انا I have to write an essay. هنا an example برضو هبتدي اركز على في ال planning I need to identify the essay type. Either it's gonna be opinion essay just like the question displayed in front of you. Either it's a discussion يعني discuss both views or a discussion and opinion together or problem solution cause and effect. برضو دي مهمة جدا that I need to identify. For each essay type there is a specific structure for it, specific number of paragraphs for it and development of ideas that are related برضو للessay type. في الحاجات في اللي أنا بركز فيها في planning it's a must to prepare for before the writing itself. أنا لازم أركز على الجيد بتاعي ايه هي thesis اللي فيها ال controlling ideas وايه ال central topic in each paragraph. برضو بركز على ال examples that I'm going to use within or during writing while writing. طيب انا الاكزامبلز دي مش هلاقي وقت ان انا while once I start writing هبتدي افكر في ايه الاكزامبلز اللي انا هحتاجها. لا هو انت الحاجات دي كلها المفروض تكون جاهزة
أو very ready for you, very prepared before you start writing. ف planning هنا is really important. And finally the conclusion. All of the most like these are the most 4 points that you have to prepare for في ال structure. ايه تاني plan for is basically the language. طيب أنا language اللي أنا استخدمها I need to think of other synonyms. we already اتكلمنا عن ال lexical resource إن synonyms مهمة و important جدا، بس برضو I need to think of the right synonym to choose in order to fit in the right context. ايه تاني عندنا برضو tenses. According to the question I have to identify the tenses I will be using throughout the essay. وبكده نكون عرفنا ازاي استخدمنا ال planning in general في ال 3 task او في ال both modules of task 1 as well as task 2. نرجع بقى تاني للكي بتاعنا اللي هو if you don't plan انا هعمل ايه. of course you're gonna lose marks لان that's gonna affect your task achievement in task 1 or task response in task 2 زي ما اتفقنا او اتكلمنا عنها في ال criteria في in the very beginning of the webinar. وايه تاني؟ طب ما انا لو if I didn't really fulfill the requirements or meet the requirements of the task هيأثر على ايه؟ of course هيأثر على connection او the logical sequence of the ideas اللي هي موجودة في ال coherence and cohesion. ف this is really important. Planning is a master key, like we said, is a master key to a well written any piece of writing that is related to the task that you're writing about. ايه التاب اللي عندنا؟ ان انت you have to at least it's really recommended we as Real Academy trainers or IELTS trainers we do recommend our students ان هم spend at least 5 minutes to plan for task 1 و 7 to 10 minutes to plan for task 2. كده خلصنا ال planning part وعرفنا ال answer لأول belief.